This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to create the external tables using Snowflake. It's one of the prominent feature in Snowflake. You can able to create some tables without storing the data in the tables. நீங்க வந்து என்ன பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னா உங்க டேட்டாவை டேபிள் ஸ்டோர் பண்ண தேவையில்ல. The data can be in anywhere. It can be in other clouds, GCP, Azure or AWS. On top of the data, you can able to create the external table. Directly can't able to create the external table top of data. First, you have to create some external stage. On the external stage, you can able to create the external table. The one of the beauty in external table is if you drop the table, your metadata information lost, but still the file will be exist in the external stage. ஓகேங்களா இதுவே ஒரு physical table or transit table இருந்தது அப்படின்னா if you drop the table your metadata and then data will be lost. But in external table only metadata will be lost, but still the file will be exist on the external stages. The external stage can be any of the clouds. It can be GCP or AWS or Azure. Today demo session is going to see the GCP external stage. Now this is the future of the external tables. We already discussed how to create external tables on AWS. Same procedure is going to follow, but little bit in the IAM roles, that little bit changes will be there. Now, when you're creating some external table, you're going to have one column that is called variant type column. Variant type column is going to be JSON, key and value pairs. Okay, it's going to represent a single row in external file. ஒரு சிங்கிள் ரோவை ஒரே காலம்ல வந்து நீங்க வந்து காட்டலாம் as a JSON வழியா காட்டலாம். And then this is a variant type column. Another column are pseudo columns. Metadata file name. Each record வந்து எந்த ஃபைல்ல வந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா metadata file வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். And then if you want to see the row number of your records, you can use metadata file row number. Now already I said to you, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து step 1 you have to do the storage integration. Okay, storage integration means you have to create the relationship between your GCS as well as a Snowflake using storage integration by providing some service accounts or credentials or anything you can provide. ஓகேங்களா யூசர் நேம் எல்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். டோக்கன்ஸ் கொடுத்து நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். First you have to create the storage integration. Step 2 you have to create external stage. Step 3 you have to create a file format. Step 4 you have to create a external table. Okay, and then if the new files comes into the external stage, you can able to do the manual refresh, alter external table, table name equal to table name refresh. ஓகேங்களா நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா you have to use a pub sub யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா that's a separate class. Pub means publish, sub means subscribe. அது சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்ஸ்டர்னல் டேபிள ரெஃப்ரெஷ் பண்ண வைக்கலாம். Today we're going to see only the manual refresh. Straight away going to the demo. Okay, first thing, just move into the Snowflake. Now go to your bulk loading. Now you can able to create your new SQL worksheet. Give some name. Just give some name as external tables under GCS. Okay, Google Cloud Storage. Now just choose your database, bulk loading GCP, and schema is going to be GCS Snow schema, and then you have to use your warehouse. Now we have two warehouses. One is compute underscore WH, another one is SMS underscore warehouse. Okay, this is a very large warehouse. This is database Sendamil. Okay, that's why I kept the name as Sendamil warehouse. Just choose the warehouse. Now you can able to create your storage integration. Storage integration வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஏன்னா உங்களோட GCS பக்கெட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு trusted relationship கொண்டு வரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் you have to create storage integration. Then only you can able to read the data from the bucket. ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா just go to your scripts. I going to create external table using GCS.
Google Cloud Storage use பண்ண போறேன். Now the step 1 is going to be storage integration. Now copy the script and paste it here. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா create or replace storage integration my GCP integration இருக்கு. It's a name, you can provide any name. Type equal to external stage. Storage provider equal to GCS, Google Cloud Storage. Enabled equal true. என்ன பண்றீங்கன்னா storage integration I am enabling it true. Storage allowed locations இருக்கு, storage block locations இருக்கு. Allowed locations அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் allow பண்றேன், இந்த பக்கெட்ல allow பண்றேன். Block locations அப்படின்னா இந்த பக்கெட்ல நான் பிளாக் பண்றேன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? You can provide multiple buckets like this. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரிலேஷன் கிரியேட் பண்ணா என்ன தேவை நம்மளுக்கு? டெஃபினட்டா பக்கெட் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் I going to create a bucket. Bucket கிரியேட் பண்ணது நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா first what you have to do, 1 minute, yeah, just go to your GCP platform, Google Cloud Platform போயிடுங்க. Now I am using the free trial account. Just go to the navigation menu. In that you can choose the Google storage buckets போயிடுங்க. Now you can able to create a buckets. இங்க பாத்தீங்கன்னா some different buckets இருக்கு. Now I'm going to create new buckets. Just create and provide some bucket name. Okay, just I'm going to mention like external feed. Okay, I'm giving this name and then just give continue கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு single digit choose பண்றேன். ஓகேங்களா? Just choose the low carbon area. நம்ம low carbon கிடையாது நம்மளுக்கு. In our region we have only high carbon. Choose Asia South 1, give continue and choose storage class, standard storage class, and then just create a bucket. And then you can remove this tick mark. அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம், பப்ளிக் எல்லாரும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஆனா நான் என்ன பண்றேன், என்ஃபோர்ஸ் பண்றேன், none of the public should access my buckets. Just give confirm. Now the bucket is created. Now I'm going to create some external directory. I'm going to make it as feeds. Okay, just create it. Now under the feed subdirectory you can place your files. Just upload files. Okay, now I'm going to take all these files. Totally I have 5 files. In the 5 files என்ன பண்ண போறேன்னா I am trying to upload in my bucket subdirectory. Okay, if you want to see some of these files you can go to Snowflake. Okay, I am going to external table. You can able to see the data. This data is not going to have any header. Totally it contains around 1 2 3 4 5 6 7 8 columns. These are the data that I have. Okay, it's a customer data. Now in this data you can able to see various categories: household category, machinery category, building category, and then these are categories you can able to see. These are customer data. Just close this thing, don't save. Now I uploaded all the files in my bucket. The next step what I have to do is I have to create the Anand. Next what I have to do, I have to create a IAM. What is IAM stands for, Anand? What is the IAM stands for? Anand, are you there? What is the IAM stands for? Satish? Identity? Access mode. Access management. Access management. Okay. Now in the IAM you can able to create some roles. Okay, just create a new tab. Now you can able to create a roles. The first step I want to create a one role. Just click on create role. It will take some time. Yeah, now you can able to provide the role title. I'm going to make it as GCS, the external table, right? External
PBL role. Note it down somewhere. Sujita Priya. Note down the role name somewhere. GCS external table role. And then note down the ID as well. Anand, note down the role name somewhere, ID somewhere. Okay. Now I want to provide permissions. Okay. For my role, I want to add some permissions. Just click on add permissions. Now in this filter, you can able to filter your permissions. Just go to your Snowflake documentation. They have provided the permissions. Okay. Just scroll down. You can able to see the various permissions. For data loading, you need permission. Okay. For loading with purge, you need these permissions. And then for data loading and unloading, you need this permission. Now, Sujita Priya as well as Sandham will say which permission I would prefer. Which permission I would prefer. I want to go for data loading only, data loading and unloading for external tables. External tables, okay, enna permission I choose pannalam. What kind of action I have to choose? I have various actions, right? Data unloading only, data loading and unloading, and data loading only. What are the actions I can perform for external tables? Sujita Priya, Anand as well as Sendamal. What kind of actions I can perform? Sir, data loading. Data loading only. 1 minute. This conference will now be recorded. Now you have to provide the data loading only action. Okay, these are the 3 permissions required. Just copy the permission. What we can do, you can go to your roles and filter the permissions. You can able to see the get permission and then add those permissions. Now you can add 2 more permissions. Get permissions, the object level you can able to read. The previous option was bucket level you can able to read. Now object level you can able to read. Now go to the role and then tick mark, just add it, and then take the object level you can able to list the sorry, an object level you can able to list. Now add these permissions. Now enable a tick mark and just add it. Now assign 3 permissions. Now you can able to create their role. Now the role is created. GCS external table role. Okay. Now what you have to do, just go to your bucket. Just go to your bucket and copy the path. Just and then go to store integration, provide the path. That's it. Okay. Now store your locations and then you provide the path. See, multiple locations also you can able to provide. Multiple locations. நீங்க கேட்கலாம் சார் மல்டிபிள் பக்கெட்ல டேட்டா இருக்கு எப்படி பண்ணலாம் கேட்டா மல்டிபிள் பக்கெட்ல ஆக்சஸ் இருந்து அப்படின்னா மல்டிபிள் பக்கெட்ல உங்களால ரீட் பண்ண முடியும். Okay. Now the first step I'm going to do is I'm going to create a storage integration. Now the storage integration is created and then everyone knows I want to get service account. For that you have to put describe storage integration and then my storage integration name. You can describe or put DESC. Both are similar. Now you can able to see your properties. What are the property type you have? What is the default property? And then what are property value you have set? Now in this, which one I have to take? GCP service account. Make it mute. Storage GCP service account. இந்த அக்கௌண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணணும், உங்களோட பிரின்சிபல்ஸ்ல எடுத்து போய் காப்பி பண்ணணும். அப்போ எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்ணி கொரி பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் நமக்கு இருக்கும். அது போய் அதுக்கு என்ன ரோல் இருக்குன்னு பார்க்கும் போயிட்டு இந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன ரோல் இருக்குன்னு பார்க்கும். அந்த ரோல்ல நிறைய பர்மிஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ யூ கேன் ஏபிள் டு ரீட் த டேட்டா ஃப்ரம் தி பக்கெட்.
Now just go to the service account, copy service account value, and go to your bucket. Now come to your buckets. You can able to see our bucket external feed. Just make a tick mark, choose a bucket, and go to permissions. In that, you have to provide a principal. See, this thing is done by admin. Okay, nothing to worry about it. But you can able to create external tables. Add principal you can provide add principals. Okay. You can provide your user தரலாம், groups தரலாம், domains தரலாம், or service account. Out of this principal, which one I am providing? Out of these principals, which one I am providing? Sujita Priya. We have 4 principals: users, groups, domains, service account. Now, which one I am going to provide here? Service accounts. Service account. I am providing service account. Who said user? I am providing service account because you can provide users or groups or domains or service account. Now I'm providing service accounts, and then I'm going to assign my role. What is my role name? Anyone? What is my role name? I said to you guys, remember. TCS external table role. Make it mute. Now save it. Now I am updating my policy. That's it. Everything is done. Now you can able to see in the role. You can able to see a role here. GCS external table role is added, and then these are the roles are added for this bucket. One is compute engine service engine, storage legacy bucket reader. These are, and then you added your role as well. Fine. Now come to your Snowflake part. Yeah. Step 1 I did. What step 2? Step 2 just come here, and then you have to create your stage, right? Step 2 வந்து என்ன பண்ணலாம், file format create பண்ணலாம். ஓகேங்களா? Step 3 will get a stage create பண்ணலாம். We'll see one by one. Step 2 will create a file format. Everyone knows I'm dealing with the CSV file. You put the type CSV. If it is a Parquet, you have to put Parquet. Okay. And this file I don't have any header. Just keep it equal to 0. Error and column code must equal to false. Just create your file format. File format name is my CSV format. Okay, now everything done. Come to this thing. Make it as step 3. In step 3, what do I do? Sandamal? Sorry, Satish. Step 3. I'm going to create a stage. Create a external stage. External stage. Okay, now you have to provide the storage integration as well. Provide your URL of a bucket. Now I'm going to provide my URL here, and then provide my storage integration and file format name. Now you guys already know what's my URL. If you're not aware of the URL, you can do one thing. Just go to your storage integration. In that you can able to get the bucket URL. Just copy the bucket URL and paste it here. And then storage integration name you have to check. What's the storage integration name? My GCS integration. And then file format is file format. My CSV format. Choose it. Okay, you can put single quotes. Now you have to create the external stage. Create external stage. Now the external stage is created. I want to see the files. How many files in my stage? What I can do? What symbol I have to use? List. For seeing the external stage, what symbol I have to use? List. At At the rate.
the rate, and then provide your stage name. I want to see all my files. Now you can able to see all the 5 files, right? 0002, 0004, totally 5 files I have. And then I can say see the checksum. I can able to see the size in bytes, and then last modified data also I can able to see. This is how you can able to list your files in the external stage. External stage is nothing but a name stage. There will be a name for this or database object. Now everything done. What I have to do? Next step is step 4. Create a physical table. Okay, 1 minute. I'm making some mistakes here. Yeah, 1 minute. இப்போ வந்து நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஸ்டெப் 3 வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். கரெக்ட்டா? கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். Now directly come here. I want to create the external table. This is the actual thing. Create or replace external table name. நீங்க கேட்கலாம் அந்த வேல்யூ எல்லாம் புரிய மாட்டேன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? எப்படி இந்த வேல்யூ எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ண போறேன். Let's see. Just scroll down one by one. ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்ண போறேன். எப்படி கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலா இது மாதிரி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். தெரியுதா? வேல்யூ வச்சு C1 இன்டிஜர் கிரியேட் பண்ணணும். ஆனா வந்து ஏன் இந்த வேல்யூல வந்து சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறேன்? I going to show some demo to you guys. Just copy this external table command, and then I going to remove all these things. I am not going to provide any column. This column லாம் போட போறது இல்ல. சரிங்களா? I going to provide the location. What's my location? A1. External state is my location, right? Auto refresh equal to false. What is file format name? What is the file format name? My CSV. File format name. My Here I CSV. provide the my CSV format. Okay, that's good. Now I'm going to create external table. In this external table, I am not providing any columns. Column name தரல actually. I am not providing even a single column name. Column name தரலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன column type வரும் உங்களுக்கு variant column type வரும். ஓகேங்களா? அதுல வந்து column default வந்து value எடுத்துக்கும். பாருங்க. I am going to create one external table without any columns. Now external table is created. நீங்க பார்க்கலாம் இந்த columnல என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா select going to have how many columns? How many columns we going to have? One. Only one column. That's called value column. The type is called variant type. Theresa, going to have only one column. The column is going to variant type. Variant type என்ன அர்த்தம்? Entire rows is converted into single column as their JSON values like C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. இது அப்படியே வச்சுக்கங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரியும். எப்படி வந்து query பண்ணனும் அப்படினா இங்க எழுதுறேன் பாருங்க. Again I'm writing here. Select எப்படிங்க பண்ணனும்? First வந்து என்ன பண்ணனும்? Value colon என்ன பண்ணனும்? Value colon C1. C1 is a key. ஓகேங்களா? C1 is a key. என்ன பண்ணனும்? இப்படிதான் எழுதிருக்காங்க பாருங்க. உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியும். டேபிள் புரியும். Value colon C1 தந்தீங்க அப்படின்னா first column வரும். இப்போ ரன் பண்றோம் பாருங்க. From இது ஆல்ரெடி எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. My previous recordings, then you can able to understand. Okay. Value colon C1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது column name, இது key. C1 is key. Yeah, now you can able to see the first column பார்க்க முடியுது. You can keep some allies. Okay, நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி allies வச்சுக்கலாம் நீங்க. Cast key ன்னு வச்சுக்கலாம். இப்படியும் பண்ணலாம். இங்க பாருங்க. என்ன பண்ணலாம்? $1 colon C2. Do you know what is $1? Do you know what is $1? Anyone? Sujita Priya or Anand? நான் ஏன் வேல்யூ யூஸ் பண்ண $1 யூஸ் பண்றேன்? இங்க பாருங்க. சொல்லலாமா? வேல்யூ டாட் C2 யூஸ் பண்ணனும். ஏன் $1 யூஸ் பண்றேன்?
Satish, சார் அந்த டேபிள் ஒரு காலம் தான் சார் இருக்கு. we அதான் have டாலர் only one column. We have only one column. That's why using $1 value யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றேன், $1 that யூஸ் பண்றேன். ஒரே காலம் தான் இருக்கு. ஓகேவா? As I giving like customer number சும்மா ஒரு அலைஸ் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது மாதிரி தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், query பண்ணணும் external table because it's like a variant type. சரிதா? ஓகே, query பண்ண முடியுது. இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இதை நான் அப்படியே காட்டுறேன் பாருங்களேன். இதை query பண்ணி காட்டுறேன். இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும், நீங்க external table கிரியேட் பண்ணணும். You have to get some external tables. Okay, C1 C2 C3 இருக்கு, உங்களுக்கு இருக்கு. இதை கிளிக் பண்ணுங்க. You can get all the values for a single record. Okay, இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த ரைட் சைடுல பாருங்களேன், value இருக்கு, value.c1 value.c2 ன்னு சொல்லிட்டு எழுதணும். இதே மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கேன் தெரியுதா, external tableல இதை விட்டுருங்க, இது அலைஸ் இது ஆக்சுவலா value colon c1 வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா டபுள் கோலன் வச்சுனா அப்படின்னா டைப் அர்த்தம். டபுள் கோலன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டைப். இன்டா மாத்திட்டு என்ன பண்றேன்னா as கஸ்கின் போட்டு மொத்தமா ஃபைல்ல இன்டிஜரா மாத்திடுறேன். ஓகேங்களா? இன்ட்டுக்கு இன்டிஜர் சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு. we have some difference, just go and check. now அதே பாத்தீங்கன்னா value.c2 value.c2 இந்த வேல்யூ வரும், value.c3 value.c4 value.c5 அதே பாத்தீங்கன்னா c2. ஓகே, லைக் நான் உங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலா. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க இருந்து மாத்தணும். என்ன மாத்தணும், C3 C4 என்ன மாத்தணும், C5 C6 C7 and then C8. ஓகேங்களா? அந்த கமெண்ட்ஸ் ஒரு காலம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், கமெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் காலம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I can show the last column. ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன் because it start with C1 to C9. What happened guys? Kasky name, Kasky இருங்க one second, Kasky name address, Kasky இருக்கு, name இருக்கு, and then we have address, nation key இருக்கு, phone string இருக்கு. ஓகே, phone string இருக்கு, account balance இருக்கு. ஓகே, and then market segment இருக்கு. ஓகே, market segment I have like account balance, market segment, comments I have. ஓகே, ஒரு additional column வருது ஆக்சுவலா. totally one more columns. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல. ஓகே, just 1 2 3 4 5 6 7 8 account balance, market segment. What is the data? 1 minute, I'll check the data. Data split தெரியல, we'll check. 1 2 3 4 5 6 7. okay, இங்க என்ன இருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு? in this data what you can able to see, என்ன இருக்கு தெரியல, கம்மா இருக்கு சார். கம்மா இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், ஃபைல் ஃபார்மட்ல வந்து நீங்க பண்ணணும். என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆப்ஷனலி என்க்ளோஸ்ட், field option enclosed by, we have missed this thing, அதனால தான் இந்த மிஸ்டேக் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அதான் that's why I'm a little bit confused. என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா field option enclosed by ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி ஒன்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? வச்சிருப்பேன், let's check. அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கணும், அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம், அதனால தான் வந்த பிரச்சனை நம்மளுக்கு. ஓகே, field option enclosed by, I'll search somewhere. field option enclosed by. okay, no field, don't get confused guys, that's a one term called field option enclosed by ன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ஒன்னு இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஃபைல் ஃபார்மட்ல ஏன்னா எனக்கு என்ன ஆகுது, எனக்கு டேட்டாலே கம்மா வருது. அப்ப என்ன பண்ணணும், அது வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கை டபுள் கோட்ஸ் என்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணுங்க, பண்ணிட்டு இங்க வந்து உங்க ஃபைல் ஃபார்மட் கிரியேட் பண்றீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஃபைல் ஃபார்மட் எங்க இருக்கு? just go here and then add this property, field option enclosed by.
Now create a file format, and then you can run a stage one more time. Okay, and then you can able to create the external table. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான வந்து உங்களுக்கு என்ன காலம் 8 காலம்ஸ் வந்திருக்கும். 8 காலம்ஸ் வந்திருக்கும். ஓகேவா? Just try to query the data. Now you can able to see totally how many columns are there. Now only we have 8 columns. Correct தான். ஓகேங்களா? நம்ம பண்ணது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா mostly correct. Totally we have around 8 columns. ஓகேங்களா? ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு வந்துச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த கமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கமா இருந்தது. அந்த ஃபீல்ட் ஆப்ஷன் கொஞ்சம் தரல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும் கமாவே அதை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா அது ஒரு கமா போயிடும். Now everything is good. Now you can able to create an external table. You can able to create a external table. Just try to copy and paste. இந்த இடத்துல என்ன மாத்த சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டேபிள் நேம் மாத்தணும். You have to protect the table name. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா customer TBL is going to be customer external table ext TBL மாத்திட்டேன். Then what I have changed Anand Sujita Priya I have to provide a stage name மாத்தணும். Stage name is stage name my GCS stage. Make it mute guys. Get some extra noise. And then format name. What file format name? File format name. ICSV format. ICSV format. Just copy and then paste it here. உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கிரியேட் பண்ண தெரியும் உங்களுக்கு value.c1 value.c2 சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும் இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு வரணும். Just now create a external table on top of the external stage. Now external table is created. Just try to fire this query. Now you can able to see variant column as well as the physical column. You can able to see. பார்க்க முடியுதா? இது ஒரு காலம் வந்துரும். பாத்தீங்கன்னா customer key, name, address, national key, phone number, account balance, market segment, finally comments. இங்க பாத்தீங்கன்னா கமா வருது பாத்தீங்களா? Because we use field option into double quotes. அந்த string என்ன பண்ற double quotes enclose பண்ணதால உள்ள போய் ஃபிட் பண்ணாது. Now everything good? Now we're going to see few more things in this external table. We're going to see the pseudo columns. Satish, what are pseudo columns we have for external table? What are the pseudo columns we have for external table? Anyone? Pseudo columns for external tables. Metadata, file name. This is going to be pseudo column. You can select the value as well as you can able to select the metadata file name, and then if you want to see the row number, what is the pseudo column I have to use? இல்லங்க ஒரு ரெக்கார்டுக்கு row number பார்க்கணுங்க. அப்போ என்ன pseudo column யூஸ் பண்ணுவீங்க? metadata dollar row number. ஓகேங்களா செக் பண்ணுங்க. இன் கேஸ் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தீங்கன்னா just go and check in their things. ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பாருங்க. You can able to see the pseudo metadata file underscore row number. Okay, these are pseudo columns. Just go here and then yeah, இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க உங்களோட metadata underscore கொடுத்துருங்க. That's it. It's going to be a pseudo column. நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களோட external table name கொடுத்துருங்க. See guys, don't get confused. ஓகேங்களா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் உங்க டேபிள் நேம் மாத்தணும். ஓகேங்களா நான் டேபிள் நேம் வச்சுக்க பார்க்கலாமா? External table name is going to be customer ext underscore table tbl. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல just change it.
now you can able to see உங்களால பார்க்க முடியும் தெரியுதா உங்களுக்கு which file it's coming from ஓகேங்களா இந்த ரெக்கார்ட் வந்து எந்த ஃபைல்ல இருந்து வருது what's the row number for the record ஓகே இது மாதிரி உங்களால எல்லாவோட இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க முடியும் என்ன ஃபைல்ல இருந்து வருது இங்க பாருங்க இதெல்லாம் செகண்ட் ஃபைல்ல இருந்து வருது record number is row number is going to be 457 இது மாதிரி வந்து you can able to get the informations from the external table. We have only two pseudo columns. One is metadata file name, another one is metadata dollar of file row number. That's good. Next one is we're going to see filter based on the pseudo column. Pseudo column வச்சு filter பண்ண போறோம் அது கொடுத்திருக்காங்க இந்த இதுவும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Just have the pseudo column and choose your file name. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா modify பண்ண போறேன் எனக்கு புரிய from what's the file name, sorry what is my table name, customer ext tbl, and then provide the file name. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா second files ல வரணும்னு வைக்கிறேன்னு வெச்சீங்களேன் இத மட்டும் காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணுங்க just copy and change it here. second file ல இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் கிடைக்கும் as well as அதோட file name கிடைச்சிரும் எனக்கு. Okay, if you need row number you can provide the row number as well. Remove this comma. Yeah, you can't get all the second files. If you want to get the fourth file you can change 004.csv. இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் you can use a predicate and then filter the values as well as file names and row number filter பண்ணிக்கலாம். Okay, this is how you can able filter. So is the brackets clear? Clear ka? Yes sir. Okay, now the next thing is you guys know external table is going to have only one column. எல்லாருக்கும் தெரியும் external table பாத்தீங்கன்னா ஒரே காலம் தான் இருக்கும் தெரியும், that is going to be a value column. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு காலம் தான் வரப்போகுது தெரியுது அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா என்ன பண்ணலாம் அந்த ஒரு காலம் வச்சு நீங்க external கிரியேட் பண்ணலாம். இத காட்ட போறேன் இப்போ. Just copy and paste it here. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணனும் external கிரியேட் பண்றேன். Okay, and then I know only one column is going to come. It's called value column, and then key is going to C1, and then varchar. ஓகேங்களா நான் எடுத்துக்க போறேன் value column வரப்போகுது C1 எடுத்துட்டு varchar எடுத்துக்க போறேன். இப்போ நீங்க கேட்கலாம் சார் எனக்கு வந்து நீங்க ஒரு காலம் தான் வரப்போ சொல்றீங்க in case அதுல 10 columns இருந்தா வரணும் கேட்டீங்கன்னா 10 columns செஞ்சா 10 columns கிரியேட் பண்ணிக்கும், column 2 column 3 column 4 கிரியேட் பண்ணிக்கும். இல்ல எனக்கு வந்து என்ன காலம் வரப்போகுது தெரியல எனக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க go for this approach. காமிச்சு ஞாபகம் இருக்காங்க without seeing the column name I get the external table. ஓகேங்களா இத பண்ணீங்க. இல்ல எனக்கு வந்து அதுல டெஃபினட்டா ரெண்டே காலம் தான் இருக்க போகுது கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க, you guys are very confident I have only two columns. அப்ப என்ன பண்ணுங்க you can put the column names directly. column 1 column 2 போட்டு என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல value dot p2. in the external table எத்தனை columns இப்போ இருக்கும்? If I query this external table, how many columns will be there? 3 columns sir. 3 columns இருக்குமா? Yeah, 3 columns will be there. One is a transient column, another one is called the column 1 column 2 இருக்கும். Totally we have 3 columns. Satish, we have only 3 columns. 3 columns. Don't get confused. Provide the external stage தரணும் இடத்துல. ஓகேங்களா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க இது external stage, just copy external stage and then place it here. As of now what I'm doing here auto refresh false கொடுத்திருக்கேன். auto refresh false அப்படினா நீ தான் என்ன பண்ணனும் external refresh பண்ணனும். manual refresh you have to do. external வந்து refresh நடக்கணும் அப்படினா நீ வந்து என்ன யூஸ் பண்ணனும் GCP என்ன சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணனும். in GCP external refresh நடக்கணும் அப்படினா நீ என்ன சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணனும். in AWS we'll use SQS. in GCP platform automatic refresh நடக்கணும் அப்படினா pub sub யூஸ் பண்ணனும், publish and subscribe சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே
Now it's going to manual refresh. Now provide file format. File format means my CSV format நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா my CSV format just copy and paste the file format. Now create the external table. What happened? I missed the comma. ஏன்னா multiple columns comma யூஸ் பண்ணி ஆகணும் comma மிஸ் பண்ணிட்டேன் okay. Now the external table is created. Just go and check the count. First select star from பண்ணுங்க பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா just you can do one thing. Query the record. Totally have 3 columns. Okay, now find the count. Count find பண்ணுங்க. Count find பண்ணியாச்சா? It's going to have around 5000 records இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட external feed bucketல using Metallion or Informatica ACS or talent data integration tool or Pentaho Abinishio ஏதாவது ஒரு tool யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றீங்கன்னா ETL tool யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து உங்க GCP bucketல டேட்டாவை லோட் பண்ண போறீங்க. Totally I have 5 files. Okay, now I going to upload one more file. Now I going to rename the file name as 005. Okay, நான் file name rename பண்ண போறேன். இந்த file upload பண்ண போறேன். Going to create a new file. Upload it. Now upload started. Now you can able to see one more files. If I find the count, I have to get 6000. But I'll get only 5000 வரும். ஏன் 6000 வர மாட்டேங்குது? Even though I uploaded the new files, I am still getting 5000. Auto refresh. refresh பண்ணாதடா. Also, நீங்க என்ன பண்ணணும்? What's the command to refresh? Manual refresh பண்ணணும் நீங்க. alter Alter table name. table name. That's external table. Alter Table. external table. Table name. And then manually you have to refresh it. Manually you have to refresh it. இந்த command யூஸ் பண்ணணும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணணும் பாருங்க refresh பண்ண போறோம் பாருங்க refresh பண்ணியாச்சு ஆயிடுச்சா இப்போ என்ன வந்திருக்கு it's giving the file and status the new file is registered. The new file is registered ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா the file registration successfully. நான் இதுக்கு கமெண்ட் கொடுத்திருக்கேன் எந்த ஃபைல் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு எந்த ஃபைல் தான் unregistered ஆயிருக்கு and then start date கொடுத்து ஏரியாஸ்ல நான் full command கொடுத்திருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் you can even see the status when the file got registered, file is unregistered, you can see all the status. Now it refresh. Once you get the count, you have to get 6000 records வந்திருக்கு உள்ள வந்திருக்கு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா external table வந்து நீ வந்து you have to refresh your metadata manually because you given auto refresh equal to false கொடுத்திருக்கீங்க. If I give true, what service I have to use? என்ன service? Pops up, not popson. It's a pops up. Publish, substance for subscribe. It's a pub and sub model. Okay, it's one of service. Now இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து சில பேர் கேட்கலாம் வந்து சார் வந்து எனக்கு இப்போ ஃபைல் டெலிட் பண்ண என்ன ஆகும் I'm going to delete the 3 files. I'm going to delete the 3 files. Just choose the objects and then you can see delete. Just give delete. Now 3 objects were deleted. 3 objects were deleted. Now still if you see the count, it's showing 6000 sir. 6000 got it. Okay, but what you have to do? Again you have to do the refresh your metadata. Not data, it's a metadata. Okay sir. Now it's showing like 3 files were unregistered.
Unregistered means it's removed from the stages. Now again you can go on the find the count. It's giving 3000. This is how you can create some external tables. Okay, now I'm going to show a few more things. இது சிம்பிள் தான் ஓகேங்களா. இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஓகே, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து நீங்க அலைஸ் கொடுத்து பண்ணலாம். ஓகே, வெரி சிம்பிள். Just I'm going to query this external table. What I'm going to do, just I'm going to place table name. Okay, value C1. A double column means type, in type, string. Okay, and then you can give the alias name. Okay, like this you can do. Like I can able to query the two columns. This is how you can do. நீங்க வந்து இந்த கோலன் இன்டு தரலாம். உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, டபுள் கோட்ஸ்ல வந்துடும். பாத்தீங்களா, இது கெட்டிங் டபுள் கோட்ஸ். நீங்க டைப் கொடுத்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ்லாம் வராது இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா, எவ்ரிதிங் கன்வெர்ட் இஸ் இன்டா கன்சிடர் பண்ணிக்கும், ஸ்ட்ரிங் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். And then limit 5. Totally I can able to see only 5 records. This is how you can able to create some external tables. But your only drawback is you have to do the manual refresh. You have to do the manual refresh. I'm going to close session right now.